we will present a case of electrolyte disturbance. A 20-year-old male patient, medically free by history, presented to ER with tachypnea, fever, cough, expectoration of yellowish sputum, and vomiting. He has a history of polyuria, polydipsia of 2 weeks duration. No history of diarrhea, no history of any kidney disease, not known to be on any medication. On examination, he looks dehydrated with acidotic breathing, heart rate 120 beats per minute, regular, blood pressure 100/60, temperature 39 degrees, respiratory rate 35, and saturation was 90%. Dipstick blood sugar was 580, acetone was 3+ in urine. He was given IV fluid boluses of 0.9% isotonic saline and IV insulin infusion starting with 0.1 unit per kg per hour and IV potassium. Here we have a case of mostly DKA, first diagnosis. So there is pills we have to do in such a condition. Start IV fluids before insulin to avoid brain edema. Do not start insulin till getting serum potassium level. If the serum potassium was less than 3.3 millimole per liter, do not start or stop insulin and repeat first. Initial lab investigations were TLC was 18.9, hemoglobin was 16, platelets 361, random was 598, creatinine was 1.8, sodium 128, and potassium 3.4. There was light hypokalemia. pH was 6.9, bicarb 7.1, PCO2 34, so he received 100 millimole sodium bicarb. Our corrected sodium is 136 milliequivalent per liter. Of course, he was transferred to ICU with initial diagnosis of DKA. Our pills here are hyperosmolar hyponatremia due to hyperglycemia is frequent in DKA and usually associated with dehydration and elevated corrected sodium concentration. Ideally start with isotonic crystalloid solution, 0.9% isotonic saline. For every 100 milligram rise in blood sugar, avoid above 100 milligram per deciliter, add 1.6 milliequivalent of sodium to the measured sodium. CT chest revealed atypical pneumonia with very high CRP, C-reactive protein, and antibiotics and antifungal medications were added. IV fluids, insulin infusion, and potassium replacement were continued. The availability of the follow-up labs was not as fast as enough. ECG done then showed prolonged QT interval, inverted T wave. Shortly after that, the patient suddenly arrested. CPR was done. Insulin stopped and IV potassium was given 2 milliequivalent per minute for 10 minutes as the serum potassium was 1.1 in the arterial blood gases. He was resuscitated and was kept on IV potassium infusion 30 milliequivalent per hour. Here a graph showing the bicarb and the potassium level in about 12 hours. The yellow one is the bicarb and the white one is the potassium. Here we show you that he is in severe acidosis. The potassium is running down. Cardiac arrest happened at 1.9 milliequivalent. So the IV insulin was stopped and he was given the IV potassium boluses, rapid administration. Then he was kept on 30 milliequivalent. Till the potassium reached 4.1, then the insulin infusion was restarted at 0.05 unit per kg per hour. The patient was self-extubated after 12 hours. For the next 16 days, the metabolic acidosis persisted with low potassium level and the need for high doses of cumulative potassium 360 to 480 milliequivalent per day persisted. Any medication suspected to cause hypokalemia was stopped. The sepsis markers improved. So a cause for metabolic acidosis other than the DKA was thought. Here, this is an algorithm for hypokalemia when the plasma potassium is less than 3.5 milliequivalent. First, you can draw 24-hour urinary potassium. We draw it, and it was 124 millimole per day. Then he has blood pressure, normal blood pressure, 100/60. So we are on the right side. He is either metabolic acidosis or metabolic alkalosis. He is, of course, metabolic acidosis.
So we did the serum chloride. It was 112. So it is normal anion gap metabolic acidosis when it was calculated. So we will think about RTE type 1 or type 2. This is a medical graph for illustrating the hypokalemia that happens in the proximal RTE or the distal RTE. I think we all know it. Our challenges here were concurrent occurrence of both ketoacidosis and renal tubular acidosis is challenging as the treatment is controversial and contrary in both. Bicarb therapy is associated with poor prognosis and cerebral edema in diabetic ketoacidosis treatment, whereas bicarb is essential for the management of hypokalemia in RT. Without correction of hypokalemia, the use of insulin is contraindicated in diabetic ketoacidosis. So it depends on the balance. Bicarb treatment was not initiated in this patient until he had regained consciousness. Unfortunately, the patient's chest condition deteriorated again. He had hospital-acquired pneumonia and was intubated again. Just thank you. دكتور سلمى، طب معلش عايزين ريزيومي للحالة كده عشان بس احنا كده ايه سريع كده. Summary. This is a case of DKA. They're very clear. But when we treated the patient, the metabolic acidosis and the hypokalemia persisted. So we thought about other causes for metabolic acidosis. And when the anion gap was calculated by chloride, serum chloride withdrawn, it reveals normal anion gap metabolic acidosis, not high anion gap that occurs in the DKA. Thank you, Dr. Salma. Any question? احنا كده المفروض تبقى ميكسد ميتابوليك اسيد هاي اناين جاب ونون اناين جاب. المفروض ان هي بتبان في الاي بي جي يعني لو هي ميكسد يبقى هي كده ميكسد يعني في اسيد لود وفي نفس الوقت يعني اسيد بايكارب بلس. Available labs in this hospital there was no chloride, so it must be يعني no chloride. No. That was the problem there. تمام. سؤال برضو لسلمى، انت اشرتي ان في الدايابيتك كيتو اسيدوزس ان انت ما نديش بايكربونات. تمام. الايم او الراشونال هنا قولي. We do not give bicarb because it will increase the brain edema and it will worsen the hypokalemia in the DKA. تمام. يبقى احنا هنا بنعتمد على ان الانسولين هو اللي يصلح الكوز الاول. تمام. And we must start the IV fluids before the insulin. يعني الاي في فلويد والانسولين كان كافي بالنسبه لنا ان البايكارب يبدا يتحسن في الارتيريا بليار جيتس. ايوه. السؤال يا سلمى البوينت اوف عند البي اتش لحد كام؟ 7.0 we can give less than 7.0. لو في سؤال بس بعد اذن حضرتك دكتوره معاذ كنت بس عايز اساله لسلمى. هو موضوع النورمال اناين جاب ميتابوليك اسيدوزس مع الناس اللي عندهم دي كي ايه هو احيانا بنشوفه يعني بس علشان نقول ان البيشنت عنده رينا تيوبولار اسيدوزس اسوشيت مع دي كي ايه دي ممكن الى حد ما تكون صعبه عشان اصلا رينا تيوبولار ما هوش كومن بس ممكن البيشنت عندهم دي كي ايه نتيجه الاوفرزيلياس نورمال سلاين انفيوجن فالكلورايد اللي احنا بنديه للبيشنت ده في النورمال سلاين ممكن البيشنت بعد كده ديفلوب نورمال اناين جاب ميتابوليك اسيدوزس. الحاجه الثانيه الكيتو اسيدز بيحصل لها لوس في اليورين فدي تعتبر بوتنشال بايكارب يعني ممكن لو اصلا كانت بتند شويه مع الريجنريشن اوف ذا كيتو اسيد ممكن يتحول بعد كده في الليفر لبايكارب او بيبروديوس بايكارب. فممكن نبقى كوشس شويه في الدياجنوز بتاع رينا تيوبولار اسيدوز في حاله دي كي ايه زي الحاله دي. احنا ممكن نقول ان هو النورمال اناين جاب ميتابوليك اسيدوز سببها نورمال سلاين انفيوجن. حاجه ثانيه بعض الناس من الاوفرزيلياس هايدريشن هو الكيتو اسيدز دي عباره عن اسيتو اسيتيت او بيتا هيدروكسيبتوريت مع بروتونز فممكن لو اديت للعيان فوليوم بكميات ساتسفاكتوري ممكن يحصل لوس للكيتو اسيدز في اليورين فاللي هيبقى ما بيحصلوش اكسكريشن بشكل سريع هو البروتونز فالبروتونز هتخلي البيشنت عنده ميتابوليك اسيدوزس وبما ان الانايون نفسه حصل له اكسكريشن في اليورين فالاناين جاب ممكن ما تكونش اليفيتد قوي عشان اللي هو بيعمل اليفيشن الاناين جاب هي ايه؟ الانايون اللي بيبقى اسوشيت مع البروتونز
فالحاجات دي كلها ممكن تفسر البيشنت عنده نورمال اناين ميتابوليك اسيد وعنده دي كي اي. فيما يخص برضو اعطاء البايكارب في الدي كي اي، هو فعلا زي ما موجود في الليترشر ما بنديش غير لو البي اتش اقل مثلا من 7.1. هي ابسوليوتلي مش هينفع ندي بايكارب البيشنت ده عشان عنده هايبوكاليميا، بس لو البيشنت على سبيل المثال عنده هايبر كاليميا او نورمال سيرم بوتاسيوم، احيانا بنلاقي العيان بيبقى اجونايزنج من السيفير ميتابوليك اسيدوز، العيان بيبقى سيفير تكبنك. انا اتذكر مره بيشنت كان دكتور الاي سي يو او دكتور التخدير حطه على ميكانيكال فنتيليشن عشان بيديله بايكارب، العيان مش راضي نفسه يتحسن خالص. فحتى ايفن لو البي اتش بتاعت البيشنت مثلا فوق 7.1 وما فيش كونترا انديكيشن للبايكارب والبيشنت كان الموضوع سيفير بالنسبه له، اعتقد ما فيش مشكله ان احنا ندي بايكارب. وكلنا في البراكتس واحنا شغالين نواب في الاي ار بندي بايكارب to such patients. Yes, this is right. We give bicarb, but this is not in the guidelines. بالظبط كده، هي الجايد لاينز بس بتحذر برضه ليه، عشان ايفيدنس بيز ان انت تبقى صبور جدا على البيشنت وان انت تدي فلويدز والانسولين وتحسن الموضوع. وزي ما قال دكتور ساري برضه ان دايما في الدي كي اي مينلي هيبقى دي كي اي، يعني مينلي هيبقى الهاي اناين جاب اسيدوزس هي البرايورتي الاول قبل ما انا ادور على تاني اي اسيدوزس تانية ريزيستنت ما استجبناش عليها. متشكره جدا سلمى، الحاله رائعه، شكرا ليكي.